Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine Gastro-Esophageal Reflux Disease, Gerd for short. A wannan topic ɗin za mu yi magana akan definition da etiology in Gerd, risk factors, clinical picture, complications, investigations da treatment in Gastro-Esophageal Reflux Disease. By definition, Gastro-Esophageal Reflux Disease shine reflux of gastric contents into the esophagus, dawowar abinci cikin maƙogwaronmu bayan ya riga da ya shiga cikin cikinmu. A digestive tract ɗinmu akwai baki, esophagus, stomach, sai intestines. Tube ɗin da yake connecting bakinmu da stomach ɗinmu shine ake kira esophagus. Daga ƙasan esophagus ɗin nan akwai wata sphincter da ake kira lower esophageal sphincter. Amfanin wannan sphincter ɗin shine yana barin abinci ya sauka ƙasa ya shiga cikin stomach amma kuma yana hana dawowar abinci. Idan abincin nan da yake cikin stomach ɗin ya samu hanya ya dawo cikin esophagus shine ake ce ma Gastro-Esophageal Reflux Disease. A etiology ɗin shi akwai decreased tone of lower esophageal sphincter, kenan in lower esophageal sphincter ɗin ya rage ƙwari ko ya rage aikin da ya kamata ya yi, abincin nan zai dawo ya shiga cikin esophagus kuma za a samu Gastro-Esophageal Reflux Disease. Idan akwai poor esophageal peristalsis, peristalsis shine movement ɗin da esophagus ɗin yake don abincin ya sauka ƙasa. So idan ba a iya wannan matsewa ko kuma wannan movement ɗin nan da kyau, shi ma zai iya leading to Gastro-Esophageal Reflux Disease. Idan akwai delayed gastric emptying, kenan abincin yana daɗewa a cikin ciki kafin ya wuce ya shiga cikin intestines. Ko kuma idan akwai hiatus hernia. Idan aka samu saman stomach ɗin nan ya bulluƙo ta cikin diaphragm ya shigo cikin ƙirjin mutum shine ake samun hiatus hernia. Diaphragm shine muscle ɗin da yake separating ƙirjinmu da cikinmu. So daga nan sama akwai lungs da heart da sauransu, daga ƙasa kuma akwai kayan ciki. So idan saman stomach ɗin nan ya samu ya tura kanshi ta wurin diaphragm ɗin nan ya shiga cikin ƙirji shine ake kira hiatus hernia. Kuma akwai two types, akwai sliding da akwai rolling. Sliding shine idan saman nan ya sulluɓe ya zame ya shiga ta cikin diaphragm ya shiga ƙirji. Sai kuma rolling one ɗin shine idan saman nan ya nannaɗe kanshi ya dunƙule ya tura kanshi ta cikin diaphragm ya shiga cikin ƙirji. A risk factors in Gerd akwai increased abdominal pressure, so abubuwan da za su yi increasing pressure in cikin ciki akwai kamar ƙiba, kamar ciki, kamar tight clothing, kamar su belt kenan da sauransu. Akwai hiatal hernia, su taba, su giya, yawan shan coffee, yawan cin abinci tsakar dare especially heavy foods, sai kuma waɗansu magunguna kamar su theophylline, anticholinergics ko nitrates. A clinical picture ɗin yawanci patients ɗin nan they complain about heartburn bayan sun ci abinci. Kuma heartburn ɗin nan idan sun kwanta a kan bayansu yana ƙaruwa, kuma idan sun tashi sun ɗan jingina yana raguwa, ko kuma idan sun sha antacids shi ma yana raguwa. Waɗansu suna cewa suna tashi daga bacci da dashewar murya ko tari, waɗansu har pulmonary manifestation suke da kamar su asthma, pneumonitis da pulmonary fibrosis. A complications ɗin Gerd akwai erosive esophagitis, daɗewar maƙogwaron kenan, daɗewar esophagus ɗin kenan, kuma wannan zai iya leading to bleeding. Akwai aspiration of gastric content, zai iya ma sa aspiration pneumonia. Idan abincin nan ya bi ta wata hanya ya samu ya shiga cikin lungs, ga very good oxygen, ga very good blood supply, perfect environment ɗin infection kenan, so sai a samu aspiration pneumonia. Idan akwai stricture zai leading to dysphagia, dysphagia kenan difficulty in swallowing. Da ƙyar mutanen nan za su iya haɗiye abinci saboda maƙogwaron nan ya matse at a certain point. Sai kuma Barrett's esophagus, which means lining epithelium ɗin esophagus, which is normally squamous epithelium, ya canja ya zama irin na stomach, which is columnar epithelium.
Wannan Barrett's esophagus ɗin nan is premalignant kuma yana leading to wata cancer inda ake kira adenocarcinoma. Here's a fun mnemonic to help you remember that. Esophagus, B becomes adenocarcinoma, A resulting from reflux. Bar. A investigations in Gerd, akwai esophageal pH monitoring saboda cikinmu yana da wata acid inda ake kira HCl. So za a iya testing for pH a esophagus ɗin a ganin abincin da ke cikin ciki ɗin da gaske ya shiga cikin esophagus ɗin. Sai kuma endoscopy, wani tube ne da akwai camera at the end da ake sokawa ta bakin mutum don a ga yanayin yanda maƙogwaron yake daga ciki. Manometry shi kuma ta wannan pressure ɗin cikin esophagus ɗin za a auna a gani. Sai kuma barium swallow, barium sulfate ake ba wa mutum ya haɗiye sannan sai a yi mishi x-ray sai a ga yanda barium sulfate ɗin nan zai sauka. Wannan is very important in za a yi diagnosing hiatus hernia ko kuma stricture in esophagus. A treatment ɗin Gerd dole sai mutum ya fara canja habits ɗinsa. So idan mutum yana da habits ɗin cin abinci very late at night, dole sai ya canja. Bayan an ci abinci, dole sai an jira at least awa 2 kafin a kwanta. Idan mutum yana da ƙiba da yawa, dole sai ya yi weight loss ya rame. Idan mutum yana shan taba ko giya ko yawan coffee, dole sai mutum ya rage. Sai kuma akwai magungunan da ake bayarwa don su yi reducing gastric acidity kamar su proton pump inhibitors, omeprazole, anti-acid histamine blockers kamar su ranitidine. Sai kuma akwai magungunan da ake bayarwa don su increasing esophageal peristalsis kamar su domperidone. Sai kuma akwai surgical or endoscopic therapy for patients inda ba su yi responding to magungunan nan ba ko kuma patients inda da suka yi developing any complication kamar huda. We have reached the end of this video. If this video has been helpful in any way, don't forget to like, subscribe, and share. If you would like me to talk on any other topic, leave a comment down below in the comment section, and I'll see you in the next video. Sai anjima.